Good morning, all of you. Today we will discuss the part 5 environmental economics and demography. So, last four part we have discussed the environmental economics. What is the demography? Concept of demography. Then the last lecture we have discussed the concept and measurement of fertility, morbidity, and mortality. And also we have discussed the age structure. So today we will discuss the demographic dividend, life table, and migration. So firstly we have discussed the migration. Migration ज्याला आपण स्थलांतर म्हणतो. What is the definition of migration? What are the reasons behind the migration? What is the types of migration? All these are comes under this point. So migration, the process of a person or a people traveling to a new place or a country, usually in order to find the work and live there temporarily or permanently. The process of person or the people traveling to a new place or a country, usually in order to find the work and live there temporarily or permanently. So, we can say that migration can be within a country or between a country. Within a country means the migration is one state to another state, one local city to another city, that is within the country. And between the country means we can migrate from India to America for the sake of education, etc., or the career opportunity. It can be permanent, temporary, or seasonal. Permanent, for example, if a woman can marry to anyone, then that is the permanent migration. Temporary migration, for example, for the sake of career opportunities, for the sake of education, etc. And seasonal means some people going to any city for the sake of, for example, the sugarcane labor, etc. म्हणजे जे काही मायग्रेशन आहे तर ते कायमस्वरूपीचं असू शकतं किंवा ते काही कालावधीपुरतं असू शकतं किंवा एक सीझनल असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती असेल की शुगर फॅक्टरीज वगैरे आहेत, तर कारखानदारीसाठी लोक काही कालावधीपुरतेच म्हणजे 6 महिने असेल, 3 महिने असेल तर ते स्थलांतर करतात. सो द मायग्रेशन हॅपन ड्यू टू मेनी reasons, for example, political reason, social reason, environmental reason, or economical reason. So, what are the types of migration? That may be the gross migration and the net migration. Gross migration is the total flow of migrant across a border. That is the total flow. For example, in migrants plus out migrants, or in the case of international migration, immigrant plus emigrants. That is the gross migration. Gross migration is nothing but the total flow of the migrant across a border. Next one is the net migration. The difference between the inward and outward flow of migration. Inward flow, the people who are come to India, that is the inward flow. Outward flow, the people who go to another country from India, that is the outward flow. So the difference between the inward flow and outward flow, that migration is called the net migration. For example, in migrant minus out migrants, that is
net migration. So what are the main reasons behind the migration? The people migrate for many different reasons. First one is economic migration. Moving to find a work or follow a particular career path. That is the economic migration. म्हणजे चांगलं काम मिळण्यासाठी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किंवा मग नोकरीच्या कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जातात. दॅट इज द इकॉनॉमिक मायग्रेशन. सोशल मायग्रेशन means moving somewhere for a better quality life or to be closer to a family or friend. That is a social migration. Means you can move anywhere for a better quality or standard of living. That is the social migration. Next reason is the political migration. Move to accept the political persecution or war. That is the political migration. In the sake of war, we can migrate one place to another place. That is the political migration. Environmental causes of migration include the natural disaster such as the flooding condition, etc. So these are some reasons behind the migration. म्हणजे मायग्रेशन हे आर्थिक कारणामुळे घडून येऊ शकतं, सोशल कारणामुळे घडून येऊ शकतं, किंवा पॉलिटिकल कारण जे आहे तर वार कंडिशन वगैरे, युद्ध, तर अशा परिस्थितीमध्ये पण मायग्रेशन घडून येतं. आणि एन्व्हायरमेंटल जे काही आपण नॅचरल क्लायमेटिज म्हणतो तर त्याच्यामुळे सुद्धा डिझास्टर असतील किंवा फ्लड सिच्युएशन असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा मायग्रेशन घडून येतं. सो मायग्रेशन can be choose or can be forced. Some people choose to migrate. For example, someone who moved to another country to enhance their career opportunity. That is the choose migrate. Some people are forced to migrate. For example, someone who moved due to the war or due to the famine condition. That is the forced migrate. म्हणजे चूज एखादा ऑप्शन म्हणून आपण करिअर ऑपॉर्च्युनिटीसाठी वगैरे मायग्रेशन करू शकतो. आणि दुसरं म्हटलं जातं की फोर्स मायग्रेट. आपल्या इच्छा पण नसते पण आपल्याला ते मायग्रेशन करावं लागतं, स्थलांतर करावं लागतं, त्याला आपण म्हणतो की फोर्स मायग्रेट. अ रेफ्युजी इज समवन हू हॅज लेफ्ट देअर होम अँड डज नॉट हॅव अ न्यू होम टू गो टू. दॅट इज रेफ्युजी. What is meant by the refugee? Someone who has left their home and does not have a new home to go to. That is refugee. Often refugees do not carry many possessions with them and do not have a clear idea of where they are or they may finally settle. रेफ्युजी म्हणजे असे की ज्यांचं काही कारणामुळे किंवा आपण म्हणू शकतो की भूकंप वगैरे जर झाला असेल आणि त्यांचं घर उद्ध्वस्त झालेलं असेल तर त्यांना माहिती नसतं की आपण नंतर कुठे शिफ्ट होणार आहेत किंवा नवीन घर असेल नसेल. आणि त्यांचं असंही पोझिशन नसतं की आपल्याला नेक्स्ट आपली फायनल सेटलमेंट कुठं आहे वगैरे. दॅट इज द रेफ्युजी. सो while we discuss the migration, there are two main factors regarding the migration, that is push factor and pull factor. What is the example of push factor and what is the reason behind to push factors? The push factors are the reason why people leave an area. That are the lack of services, the factor which push to migrant, that is lack of services, lack of safety, high crime, crop failure, drought condition, flooding, poverty and war. म्हणजे पुश फॅक्टर ज्याला आपल्याला म्हणजे मायग्रेशन करावंच लागतं असे काही पुश फॅक्टर आहेत. त्याच्यामध्ये जर तिथे कमी प्रमाणात सर्व्हिसेस किंवा सेवा उपलब्ध असतील किंवा कुठल्याच प्रकारची सेक्युरिटी सेफ्टी नसणार आहे किंवा तो जो एरिया आहे तो पर्टिक्युलर हाय क्राईम एरिया असेल किंवा पर्टिक्युलर रिजन मध्ये
क्रॉप फेल्युअर असेल, कुठल्याच प्रकारचं म्हणजे व्यवस्थित नापिकी झालेली असेल, किंवा ड्रॉट कंडिशन असतील, पूर परिस्थिती असेल, किंवा पॉवर्टी असेल, किंवा वॉर कंडिशन असेल, तर हे फॅक्टर्स आपल्याला पुश करतात. वी हॅव टू मायग्रेट अनदर प्लेस. दॅट इज द पुश फॅक्टर रिलेटेड टू मायग्रेशन. Another are the pull factors. Which are the pull factors? The pull factors are the reason why the people move to a particular area. What is the reason? Higher employment, more wealth, better services, good climate, safer, less crime, political stability, more fertile land, lower risk from the natural hazard. सो पुल फॅक्टर म्हणजे आपण जर एखाद्या एरियामध्ये स्थलांतर करत असू तर ते स्थलांतराकडे आपल्याला नेण्याची कुठले कुठले कारणे असू शकतात की त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा रोजगार आहे, आपल्याला जास्तीत जास्त वेल्थ त्या ठिकाणामध्ये गेल्यानंतर प्राप्त होणार आहे, किंवा मग जे काही सेवा सर्व्हिसेस आहेत तर ते जास्त असणार आहेत, तिथले वातावरण चांगलं असणार आहे, किंवा मग तिथे त्या ठिकाणी असणारं जे काही क्राईम आहे, गुन्हेगारी आहे ती कमी असणार आहे, एक प्रकारचं पॉलिटिकल राजकीय स्थैर्य असणार आहे, किंवा मग जी काही जमीन आहे तर ती फर्टाईल जमीन असणार आहे जिथे आपण कमी कालावधीमध्ये कमी याच्यामध्ये उत्पन्न जास्त काढत असू, किंवा मग कमी रिस्क असणार आहे नॅचरल हजार्ड्सची. फॉर एक्झाम्पल फ्लड्स असतील, देन भूकंप वगैरे असेल, तर अशा कंडिशन ज्या आहेत तर ते कमी असणार आहेत. तर अशा ठिकाणी आपल्याला पुल फॅक्टरकडे जाऊ शकतो आपण. देन पुश मायग्रंट, देर मे बी द पुश फॅक्टर अँड पुल फॅक्टर. The push factors countries of origin and pull factor countries of destination or destination. So countries of origin, in that the population growth, young age structure, inadequate education institutions, Medicare and social security. पुश फॅक्टर आपल्याला कुठले कुठले आहेत की पॉप्युलेशन ग्रोथ होत असेल, ज्या ठिकाणी आपण म्हणतो की ज्या ठिकाणी पॉप्युलेशनची ग्रोथ ही जास्त आहे तर मग तिथे कुठेतरी आपल्याला जे काही स्टॅबिलिटी आहे तर ती स्टॅबिलिटी येणार नाहीये, किंवा मग त्याच्यामध्ये ग्रोथ होणार नाहीये. सो इनएड्युकेट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, मेडिकेअर अँड सोशल सेक्युरिटी. सो मायग्रंट, डेमोग्राफिक फॅक्टर अँड द सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. देन विच पुल फॅक्टर आर रिगार्डिंग दिस पुश फॅक्टर? द स्टेबल पॉप्युलेशन. ज्यावेळी आपण त्या दुसऱ्या डेस्टिनेशन मध्ये जाणार आहात तर आपल्याला त्याच्या अपोजिटली काय मिळणार आहे? द स्टेबल पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन इज डिक्लाइन, डेमोग्राफिक एजिंग, वेलफेअर स्टेट बेनिफिट्स, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, मेडिकेअर, सोशल सेक्युरिटी. These are the main difference. So the economic factor, which are the economic factors? Unemployment. In the pull factor, push factor, that is unemployment, lower wages, poverty, low consumption and living standard, maybe the low living standard. So which pull factors are related to that? The labor demand is there, high wages may be there, welfare, high consumption and standard of living. That is the pull factor. So according to the political factors, the dictatorship, shadow of democracy, bad governance, political upheaval, conflict, war, terrorism, human rights violation. These are some push factor. And pull factor, that is democracy nation, rule of law is there, then political stability, peace, security, protection of the human and civil rights, protection of monetary minorities, that are the pull factor. Then the ecological factors. In the push factor,
the ecological disaster, desertification, lack of natural resources, water shortage. These are some problems. And the better environment, environmental policy, protection of natural resources, and the environmental protection, these are the pull factor. Last one is the migrant flows and the migrant stocks. The decisions of the family or the clan. Information flows, media. Then the ethnic community, information flows, the media transport, picture. These are the some पुल फॅक्टर. म्हणजे इथे लक्षात आलं असेल तुम्हाला की ज्यावेळी स्थलांतर करतो तर स्थलांतर करण्यासाठी आपल्याला असे कोणते घटक आहेत की जे आपल्याला खूप प्रॉब्लेम म्हणून फेसिंग करता येतात, त्याला आपण पुश फॅक्टर म्हणतो. आणि पुल फॅक्टर म्हणजे जिथे आपलं सॅटिस्फॅक्शन होतं, मायग्रेशन आपण त्या डेस्टिनेशन पर्यंत करू शकतो किंवा त्या ठिकाणी करतो, तर ते आहेत पुल फॅक्टर. सो now we will discuss the demography. Last lecture anyone asked me what is mean by the demography. So demography is the statistical study of the population and especially the human beings. What is mean by the demography? Demography म्हणजे ज्याला आपण लोकसंख्या शास्त्र म्हणतो आणि एक प्रकारचं एक संख्यात्मक स्टडी आहे पॉप्युलेशनची. So demography is the ancient word, and that is the demo means ancient Greek. That meaning is the people, and graphy implies the writing, description, and measurement. So the demography means the statistical study of population, especially human beings. As a very general science, it can be analyze any kind of dynamic living population. For example, one that changes over the time or space. So we can know that demography means the statistical study of population. And so we have to discuss what are the main concepts regarding the demography. We have discussed the crude birth rate, etc. But now we have to know what are the main definition of it. The crude birth rate, the annual number of live births per 1,000 people, that means the crude birth rate. What is meant by the crude birth rate? The annual number of the live birth as per the 1,000 people. Next is the general fertility rate. The annual number of live births per 1,000 women of childbearing age. Often we know that the childbearing age of women is 15 to 49 years. But sometimes it may be 15 to 44 years. Next is the age specific fertility rate. The annual number of live births as per 1,000 women in particular age group. Usually 15 to 19, 20 to 24, etc. Next is the crude death rate. The annual number of death as per the 1,000 people. That is the crude death rate. Next one is the infant mortality rate. The annual number of a death of a child less than 1 year old per 1,000 live birth. The infant mortality rate is less than 1 year old child as per 1,000 live birth. So these are some concepts regarding the rate and definition of the rates. So now the stable population. What is meant by the stable population? What is meant by the stationary population? These are some types of population. A stable population ज्याला आपण स्थिर लोकसंख्या म्हणतो. The stable population, one that has constant crude birth and death rate for such a long period of time that the percentage of a people in every age class
remain constant or equivalent. The population pyramid has been unchanging structure. स्टेबल पॉप्युलेशन ज्याला आपण स्थिर लोकसंख्या म्हणतो, म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ती जी पॉप्युलेशन आहे तर ती काही कालावधीमध्ये कॉन्स्टंट असते, स्थिर असते, किंवा ते जी पॉप्युलेशन आहे ती समान असते. त्यामुळेच जो काही आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पॉप्युलेशन पिरॅमिड बघितलेला आहे तर तो पॉप्युलेशन पिरॅमिड त्याच्यामध्ये कुठल्याही स्वरूपात बदल होत नाही. दॅट इज द स्टेबल पॉप्युलेशन. अनदर वन इज द स्टेशनरी पॉप्युलेशन. व्हॉट इज मीन बाय द स्टेशनरी पॉप्युलेशन? वन that is both stable and unchanging in the size. That is stationary population. The difference between the crude birth rate and crude death rate is zero. The difference between the crude birth rate and crude death rate is zero. That is the stationary population. Now we will discuss the life table. Life table ज्याला आपण जीवन सारणी म्हणतो. The life table is the mathematical sample which gives a view of death in a country, and it is the basis of measuring the average life expectancy in a society. That is life table. So life table is the mathematical sample which gives a view of death in a country and is the basic of measuring the average life expectancy, ज्याला आपण सरासरी आयुर्मान म्हणतो. म्हणजे समाजातील सरासरी आयुर्मान मोजमाप करण्याचं एक मॅथमॅटिकल सॅम्पल म्हणजे लाईफ टेबल आहे. इट टेल अबाउट द प्रोबॅबिलिटी ऑफ अ पर्सन डाईंग ॲट अ सर्टन एज और लिव्हिंग अप टू द डेफिनेट एज. म्हणजे एक संभाव्य आकडेवारी आपल्याला मिळते की एखाद्या व्यक्तीचं आयुर्मान हे किती वर्षापर्यंत असू शकतं. दॅट इज लाईफ टेबल. सो व्हॉट आर द मेन टाइप्स ऑफ द लाईफ टेबल? Life table are two types in that: cohort or generation life table, and next one is pyramid life table or period life table. So first one is the cohort or generation life table. It summarizes a age-specific mortality experience of a given birth cohort. It summarizes the age-specific mortality experience of a given birth cohort. It means a group of person all born at the same time. ज्याला जनरेशन लाईफ टेबल आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये की सेम टाइम पिरियड मध्ये किती जणांचा जन्म झालेला आहे ते आपल्याला या कोहर्ट लाईफ टेबल मधून दिसून येतं. फॉर इट्स लाईफ अँड दस एक्सपांड्स or extends over many calendar years. So on other hand, the period life table summarize the age specific mortality condition. The cohort table is mortality experience, and here the period life table summarize the mortality conditions pertaining to a given or other short time period. So the generation is the lifetime period or the long time period, and the period life table is the short time period. So what are the assumptions regarding the life table? याच्या पाठीमागे कुठले कुठले गृहीतके आहेत? A hypothetical cohort of a life table usually comprises of 1,000 or 10,000 or 1 lakh birth. The deaths are equally distributed throughout the years. The cohort of the people diminish gradually by death only. A cohort is close to the in-migration and out-migration. We know that. What is the difference between the in-migration and out-migration called? That is net migration. Okay. The death rate is related to a
determine the age specific death rate. The cohort of the person die at a fixed age which does not change. There are no change in the death rates over time. The cohort of life table are generally constructed separately for a male and female. We know that in the particular population pyramid, the data shown that half part is showing the female population and half part showing the male population. So now we will discuss the population pyramid. The population pyramid, also called the age-sex pyramid, is the geographical illustrations that shows the distribution between the various age group in a population. What is meant by the population pyramid? It shows the various age group in a population which form the shape of pyramid when the population is growing. म्हणजे जशा पद्धतीने पॉप्युलेशन वाढणार आहे तशा पद्धतीने जो काही पॉप्युलेशनचा पिरामिड आहे ज्याला आपण लोकसंख्याचा पिरामिड म्हणतो तो चेंज होणार आहे. मेल आर कन्व्हेन्शनली शोन ऑन द लेफ्ट and female are on the right, and they may be measured by the raw number or a percentage of the total population. So generally कसं असतं पिरामिड ज्यावेळी तो शो केला जातो पॉप्युलेशन पिरामिड तर त्यामध्ये लेफ्ट साइडला मेल जे काही पॉप्युलेशन आहे तर ते दाखवलं जातं आणि राईट साइडला फिमेलचं पॉप्युलेशन दाखवलं जातं. एक तर ते तो डाटा हा पर्सेंटेज मध्ये डाटा असतो आणि एज ग्रुप नुसार डाटा असतो टोटल पॉप्युलेशनच्या. दिस टूल कॅन बी यूज टू विज्युअलाइज द एज ऑफ पर्टिक्युलर पॉप्युलेशन. It is also used in ecology to determine the overall age of distribution of a population. Population pyramid often contain a continuous stacked histogram bar, making it horizontal bar diagram. So आपल्याला माहिती आहे की हिस्टोग्राम कसा असतो की हिस्टोग्राम शो करत असताना एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस त्याच्यावर अगोदर जसे साधे स्तंभालेख दर्शवलेले असतात तसे दर्शवले जातात आणि ज्या पद्धतीने पॉइंट हे वाढत जातात किंवा कमी होत जातात त्या पॉइंट नुसार आपण तिथे डॉट देतो आणि एक सिंगल लाईन त्या डॉट वर आपण ड्रॉ करतो. दॅट इज द हिस्टोग्राम बार. The population size is depicted on the x-axis, that is horizontal, while the age group are represented on y-axis, that is vertical. The size of the population can either be measured as a percentage or to the population, total population, or by the raw numbers. So this is way we have to derive the histogram. So what are the types of pyramid? That is the stationary pyramid. A pyramid can be described as a stationary if the percentage of population remain constant over time. The stationary population is when the population contain equal birth rate and the death rate. ज्यावेळी आपल्याला लक्षात येतं की डेथ रेट आणि जो काही म्हणजे जन्मदर आणि मृत्यूदर हा ज्यावेळी इक्वल स्टेजला असतो तर दॅट इज द स्टेशनरी पिरामिड. एक्सपान्सिव्ह पिरामिड, अ पॉप्युलेशन पिरामिड दॅट इज व्हेरी वाईड ऍट द यंगर एजेस. Characteristics of the countries which high birth rate and low life expectancy. So what is the characteristic of the expansive pyramid? High birth rate and low life expectancy. The population is said to be fast growing and the size of each birth cohort gets larger than the size of previous year. So expansive pyramid is the example of second stage population.
The constructive pyramid. Constructive pyramid is narrowed at the bottom and wide to the top. That is the constructive pyramid. म्हणजे बॉटम लेवलला हा जो पिरामिड आहे तर तो खूप छोट्या प्रकारचा असतो आणि जसा जसा आपण वर वर जाऊ टॉप लेवलला तर तसा तो वाइडर होत जातो. द पॉप्युलेशन इज जनरली ओल्डर ऑन द ॲव्हरेज as the country has long life expectancy, a low death rate, but also the low birth rate. So in that, both the birth rate and death rate is low. However, the percentage of younger population are extremely low in the constructive pyramid. This is the typical pattern for a very developed country. A high level of education, easy access to and incentive to use birth control, good health care, and few negative environmental factors. For that, both the birth rate and death rate are low. So we can say that these three are the types of pyramids. Which are they? Stationary, expansive, and constructive. Now the logistic function. A logistic function or the logistic curve is a common S-shaped curve that is called the sigmoid curve. The f of, what is the formula of that particular curve? The f of x is equal to L by 1 plus e the power minus k in bracket x minus I0. x0, sorry. So where e natural logarithm base, also known as Euler's number, that is e. x0 is the x value of the sigmoid midpoint. L, the curve's maximum value, that is L. Curve is show S. And the K is the logistic growth rate or the stiffness of the curve, that is the logistic function. So this is how we can see the logistic function in the particular lecture. So जर आपण आजच्या लेक्चरचा विचार केला तर आजच्या लेक्चरच्या दृष्टीने एक्झाम मध्ये जे क्वेश्चन डिराईव्ह होतात त्यामध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीचे क्वेश्चन विचारले जातात की विच आर नॉट अ रिझन फॉर मायग्रेशन or which type of migration is there, what are the main type of migration. Then एखाद्या वेळेस क्वेश्चन असाही विचारला जातात की काही पुल फॅक्टर्स दिले जातात आणि त्याच्यातला एखादा हा पुश फॅक्टर असतो, मग त्याच्यात त्यापैकी कुठला पुल फॅक्टर नाहीये किंवा मग पूर्ण पुश फॅक्टर दिले जातात, एखादा पुल फॅक्टर तिथे दिलेला असेल त्यामध्ये मग याच्यापैकी कुठला हा पुश फॅक्टर नाहीये. तर दिस टाइप ऑफ सम क्वेश्चन्स आर आस्क्ड. त्यानंतर तुम्हाला स्पेसिफिक जे आपण सगळे रेट्स बघितले तर त्याचे कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी असणं गरजेचं आहे, कारण तुम्हाला जसा ना तसा संकल्पना या विचारल्या जातात. त्यामुळे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की जन्मदर मृत्यूदर ज्यावेळी आपण म्हणतो किंवा मग घनता म्हणतो, ज्याला आपण घनता म्हणतो, तर त्यावेळी किती चौरस किमीच्या अंडर हे असणार आहे किंवा किती लाईव्ह बर्थच्या पाठीमागे हा रेट असणार आहे हे पाहणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं की मायग्रेशनसाठी जे फॅक्टर्स आहेत तर ते कोणते कोणते आहेत किंवा एखादा वर्ड हा कुठला वर्ड आहे. एन्शियंट ग्रीक वर्ड, फॉर एक्झाम्पल डेमोग्राफी, डेमो इज द एन्शियंट ग्रीक वर्ड. इन दॅट वे they can ask some questions related that. So this is how we will stop for a day.